সো মেন অ্যাক্টিভিটি ডিজাইন করে ফেলি। লিনিয়ার নেই, সুবিধা হবে তাদের করতে। ওরিয়েন্টেশন ভার্টিক্যাল। এই টেক্সট ম্যাচ প্যারেন্ট র্যাপ কন্টেন্ট কিন্তু হচ্ছে নেম আইডি নেম এটা হচ্ছে ইমেল ইমেল এটি একটা বাটন থাকবে, এটা হচ্ছে অ্যাড বাটন দেই, জাস্ট আমাদের অ্যাড বাটন। আর সেকেন্ড অ্যাক্টিভিটি আমরা দেখতে যাচ্ছি, সো একটা সেকেন্ড অ্যাক্টিভিটি বাটন দিই। টেক্সট দিই সেকেন্ড অ্যাক্টিভিটি। ওকে, সো অন ক্লিক দিতে পারি আমরা। ঠিক আছে, সো একটা অ্যাক্টিভিটি ক্রিয়েট করি। সেকেন্ড অ্যাক্টিভিটি জাস্ট টেক্সট ভিউ নিব দুইটা, যেটা আমাকে শুধু নাম আইডিটা দেখাবে। বিলো কার নিচে, নেমের নিচে। ঠিক আছে, এন্ড জাস্ট দুটো ফিল্টার। ওকে, সো মেন অ্যাক্টিভিটি থেকে শুরু করি। প্রাইভেট edit text name it email private button add button। জাস্ট কি করব, ইনিশিয়ালাইজ করি। email add button equal to find view id r.id dot add button। সো এখন আমরা অ্যাড বাটনে ক্লিক করে আগে ডাটাগুলো ধরে রাখি। সো অ্যাড বাটন ডট সেট অন ক্লিক লিসেনার নিউ ভি ওয়ান ক্লিক লিসেনার, দুইটা ভেরিয়েবল নেই, ইনস্ট্যান্স ভেরিয়েবল, যেটার মধ্যে আমরা নেম ইমেল। ওকে, so name equal to name it dot get text dot to string, email equal to email it dot get text dot to string। ওকে, সো এই কাজটুকু আপনারা নর্মালি সবসময় করেন, যেমন একটা বাটনে ক্লিক করলে সে কি করবে, এডিট টেক্সট থেকে ডাটাগুলো নিবে। আমি চাচ্ছি কি যখন বাটনে ক্লিক করব সে ডাটাগুলোকে নিয়ে একটা শেয়ার প্রিফারেন্সের মধ্যে স্টোর করবে।
তাহলে সেট, আমি একটা মেথড লিখে নিচ্ছি, সেট ডাটা ইন শেয়ার্ড প্রিফারেন্স। ওকে, সো শেয়ার প্রিফারেন্স করতে আমার মেনলি কি কি লাগবে? শেয়ার প্রিফারেন্সটা প্রাইভেট শেয়ার্ড প্রিফারেন্স, আর লাগবে হচ্ছে শেয়ার প্রিফারেন্সের এডিটর, শেয়ার প্রিফারেন্সেস ডট এডিটর, নাম দিলাম আমি এডিটর। ওকে, সো সেট ডাটা ইন শেয়ার প্রিফারেন্সে চলে আসলাম। আমরা কোন মেথডের মাধ্যমে ক্রিয়েট করব? গেট শেয়ার্ড প্রেফারেন্স। প্যারামিটারের মধ্যে কি রাখবো? নেম। নেম হচ্ছে আমার কি? ইউজার ইনফো। আর নেক্সটে কি লাগবে? মোড। তো আমরা মোড কি কোনটা বললাম? মোড প্রাইভেট। ওকে, তো এই টোটালটাকে আমি একটা শেয়ার প্রেফারেন্সের মধ্যে রাখতে পারি না? শেয়ার প্রেফারেন্সের মধ্যে রাখলাম। নেক্সট কাজ কি? এডিটর দিয়ে এডিট করা। ওকে, সো editor equal to shared preferences dot edit, মানে এখন আমি এডিট করব। সো কি করব? নেম আর ইমেলটাকে পাঠাবো। সো editor dot put, দেখেন পুট কি কি আছে, বুলিয়ান, ফ্ল্যাট, ইন্টিজার, লং সব দেওয়া যায়। সো আমরা নিচ্ছি স্ট্রিং, এটা হচ্ছে কি নাম দিলাম নেম, দিলাম নেম, এডিটর ডট পুট স্ট্রিং কি ইমেল, সাথে দিলাম ইমেল। এরপর কি করব? অ্যাপ্লাই, আমার ডাটা ইনসার্ট হয়ে গেছে। যা যা বলছি তাই লিখলাম না? নতুন কিছু লিখছি? ওকে, সো অলরেডি এটার মাধ্যমে আমার শেয়ার প্রিফারেন্সে ডাটা স্টোর হয়ে গেছে। এখন শেয়ার প্রিফারেন্স যেখানে কল করব, এই লাইনটার মাধ্যমে আমরা শেয়ার প্রিফারেন্স যেখানে কল করব সেখানে আমরা ডাটা পাবো। ওকে, সো আমি সেকেন্ড অ্যাক্টিভিটি অলরেডি যেহেতু ক্রিয়েট করে রাখছি, এখানে ডিজাইনও হয়ে গেছে, এখান থেকে কল করি প্রাইভেট টেক্সট ভিউ নেম টিভি আর ইমেল টিভি। আর কিছু লাগবে না, শেয়ার প্রিফারেন্স লাগবে। সো শেয়ার প্রিফারেন্সটা নিয়ে আসি। ওকে, সো ফার্স্ট কাজ হচ্ছে ইনিশিয়ালাইজ করা, ইনিশিয়ালাইজ করে ফেলি। নেম টেক্সট ভিউ ইকুয়াল টু find view id r.id dot name text view, email text view equal to find view id r.id dot email text view। ওকে, ইনিশিয়ালাইজ করা শেষ। এখন আমার কাজ হচ্ছে শেয়ার প্রিফারেন্স থেকে ডাটা নিয়ে আসা। সো আমি একটা মেথড দেখতেছি, গেট ডাটা ফ্রম শেয়ার্ড প্রিফারেন্স। ওকে, সো এই মেথডের মাধ্যমে আমরা শেয়ার প্রিফারেন্স থেকে ডাটা পাবো। সো শেয়ার প্রিফারেন্সটা কল করতে হবে এই লাইন দিয়ে, কপি করে নিলাম। দ্যাট মিন্স শেয়ার প্রিফারেন্স আমার কাছে চলে আসছে। এই শেয়ার প্রিফারেন্সের মধ্যে আমি জাস্ট কি কল করব? ডাটা পাবো। সো শেয়ার প্রিফারেন্স ডট গেট স্ট্রিং, প্রথম দিয়ে লাগবে মার্ক কি, আর পর একটা নালেবল ভ্যালু, যদি কোনো ভ্যালু না থাকে তাহলে সে এই ভ্যালুটা ধরে নেবে। সো স্ট্রিং এর ক্ষেত্রে নাল আর ইন্টিজারের ক্ষেত্রে 0। ঠিক আছে, যদি এখানে দেখে যে কোনো ডাটা পায়, নেমে ডাটা আসে, তাহলে নেমে ডাটা বসাবে, আদারওয়াইজ সেটাকে নাল হিসেবে গ্র্যান্ট করবে। ওকে, সো এখন সেট করে দিই ডাটাগুলো। সেট, ও এই নামটাকে তো ধরে রাখা লাগবে কোনো একটা স্ট্রিং এর মধ্যে। সো নেম, এখানেও দুটো ভ্যালু নেই, প্রাইভেট স্ট্রিং নেম আর ইমেল। সেটাকে নেমের মধ্যে রাখলাম। সেমভাবে কপি করি,
পরে কি হচ্ছে আমার ইমেল নেম ইমেল। ওকে, আরেকটা মেথড দিচ্ছি এখন আমি কি টেক্সট ভিউতে রাখলো সেট করব, সেট ডাটা নেম টেক্সট ভিউ ডট সেট টেক্সট নেম আর কি আছে ইমেল টেক্সট ভিউ ডট সেট টেক্সট ইমেল। ওকে, কঠিন লাগতেছে জিনিসগুলো অনেক? একদম সহজ জিনিস, কোনো সমস্যা নেই। সো মেন অ্যাক্টিভিটিতে আমাদের একটু চেঞ্জ করা লাগবে, সেটা কি আগে আমরা চেক করে আসবো যে ডাটা আসছে কিনা। সো এটাকে স্টার্ট অ্যাক্টিভিটি নিউ ইন্টেন্ট মেন অ্যাক্টিভিটি ডট দিস সেকেন্ড অ্যাক্টিভিটি ডট ক্লাস। ওকে, সো বিল্ড ভার্সন চেঞ্জ করে দিই। সবাই করে না, এটা ডিপেন্ড করে। সবাই চায় যে, অনেকে চায় যে ইজিলি সে কার্টে অ্যাড হচ্ছে করে ফেলবে, পরে পাঠাবে, যখন অর্ডার প্লেস করে তখন একবার পাঠাতে পারে। আর ওখানে রাখলে কি রাখে, প্রোডাক্ট আইডি রাখে। ওকে, সো সেকেন্ড অ্যাক্টিভিটি দেখে আসি আগে। এটা ব্ল্যাঙ্ক, কিছু নাই। আমি যদি আমার অ্যাক্টিভিটির মধ্যে নামও দিতাম তাও ব্ল্যাঙ্কই আসতো, কারণ প্রথম ভ্যালু সে নাও ধরে নিছে। সো নাম দেই কামরুজ্জামান, ইমেল দিয়ে দিলাম অ্যাড, ডাটা আসছে। এখন আমি সব বের হয়ে যাই, সব কেড়ে দিই। ওকে, সো যাই দেখি ডাটা আসে কিনা। কোনটা আমাদের, এটা না, ঠিক আছে। সো এখন আমি ক্যাশ ক্লিয়ার করে দিয়ে আসি। করা যাবে না কেন, মেথড কল করা লাগবে। ক্লিয়ার ক্যাশ, ক্লিয়ার ডাটা, আমি ক্যাশ ক্লিয়ার করে দিলাম। আমার ডাটা কিন্তু আছে, যদি আমি ডাটা ক্লিয়ার করি এবার দেখবেন নাই। ওকে, সো এই ডাটাটা এমনভাবে স্টোর আছে আমি যে কোনো সময় দরকার হলে সেটাকে ইউজ করতে পারি। ওকে, সো আমি একটা ডিলিট বাটন বসাই, ডিলিটের কাজটাও দেখাই দিই। কোন অ্যাক্টিভিটিতে বসাবো, প্রথমে বসাবো না সেকেন্ডে বসাবো? সব জায়গায় সেম কাজ করবে, প্রথমটায়। বাটন ম্যাচ প্যারেন্ট গ্রাফ কন্টেন্ট মার্জিন 10dp, ডিলিট আমার ওয়েট আসছে। ওকে, সো এখানে কি দিচ্ছি, ডিলিট বাটন, টেক্সট দিই, ডিলিট দিব না ক্লিয়ার, ক্লিয়ার, কারণ এটা আমার পুরোটাই ক্লিয়ার করে দেবে, ঠিক আছে। আর একটা অ্যাপের মধ্যে আপনি অনেকগুলো শেয়ার প্রেফারেন্স ক্রিয়েট করতে পারেন বিভিন্ন নামে, যেমন এটা আমি ইউজার ইনফো রাখার জন্য ইউজার ইনফো নামে দিয়েছি, অন্য কিছু একটা দিলে অন্য কিছু ডাটা দিতে পারেন। সাপোজ প্রোডাক্টের
আইডিগুলো রাখতে চাচ্ছেন, নাম দিলেন প্রোডাক্ট ইনফো, এইভাবে বিভিন্ন অ্যাড করতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। সো ডিলেট বাটন, সো এখানে ওয়ান ক্লিক বসাই দিই, এত আইডি না দিয়ে তাড়াতাড়ি হবে আমাদের। ওয়ান ক্লিক ক্লিয়ার ডাটা। ওকে, সো এখানে আমরা যে কোডগুলো লিখেছিলাম সেম কোডটাই হবে, শুধু ডাটা এন্ট্রি না হয়ে দিয়ে দিলাম এডিটর ডট ক্লিয়ার, শেষ। ওকে, অ্যাড সেকেন্ড অ্যাক্টিভিটিতে আছে, ক্লিয়ার করলাম। ওকে, সো রিমুভ দেখা একটু, এডিটর ডট রিমুভ, জাস্ট নেম রিমুভ হবে, মেলটা দেখাবে। তো দিচ্ছি রিস্টার্ট ইমেল। ওরকম থিম নেই, আপনি কারো কোড নিতে পারেন, এরকম কিছু নাই যে থিম এনে বসায় দিলেন মডিফাই করলেন, এরকম কিছু নাই। গিটে কোড পেতে পারেন। ওকে, সো নাম দিলাম, মেল দিয়ে দিই। ওকে, সো অ্যাড করলাম সেকেন্ড অ্যাক্টিভিটি, দুইটাই আছে, ক্লিয়ার, দ্যাট মিনস আমার শুধু নামটা যাওয়ার কথা। ওকে, সো এটা একটু প্র্যাকটিস করেন।